someone came to me inbox and was demanding for that I give him a contact of someone, a dibia, that can do undiluted alpha for him. According to him, that is the exact word he used, undiluted alpha. And then I asked him, so the alpha you have been consulting with dibias all along have been diluted? And according to him, he have consulted a lot of dibias for alpha in the past. But all those alpha, according to him, deceived him and led him into serious losses and mistakes. According to him, when he wanted to venture into some business in the past, he consulted DB Alpha, a couple of them, not just one, and they all told him that the road is clear, that he should go ahead with the business. And then he invested huge into the business, and everything crashed. All his money gone. And so now, he came across Ezinwa Anaedo on social media, and he is in my inbox asking for contact to a dibia that will do undiluted alpha for him. And so when he told me this, when he told me his stories, his encounters in the past, of course, you know the response Ezinwa will give him. I told him, so, despite all these things, you have still not learned your lessons. Despite all this, you are still looking for more DBs that will do more alpha for you. Meaning to lead you into more errors and losses. Haven't you learned your lessons? You see, when Ezinwa come online to tell people, you see, my mission on this ordinary restoration may be quite different from a lot of things you see out there. It may be quite different from a lot of things you see out there. My own mission is first of all, is to point you to yourself. That is my number one mission good. I'll go there with other missions, but in this is one thing. I'll go number one, to point the human person back to himself, not outside of himself. Any problem you are having today, be it spiritual problem, financial problem, mental problem, health problem, whatever problem, do you know the cause? Do you know the source of the problem? The cause and the source of the problem is you. Whatever problem you are undergoing in life, be it a relationship problem, financial problem, health problem, mental problem, whatever problem, the original cause and the source of that problem is you. If you weren't the source of the problem wouldn't have been befalling you. And so, when you want solution to that your problem, where do you think should be the first place to run to? Since the source and the cause of the problem is you,
Where do you think should be the first place you should run to for solution to that problem? The first place you should run to is to go inward yourself. Search yourself. Tell yourself the truth. That is where the solution to that problem begins. Solution to that problem does not lie outside. It is not by you running outside of yourself, running after Dibias, Ezenwa, pastor. First off, why is it that all these ones, Dibias, Ezenwa, all these pastors and whatever, they have their own to contribute to bust. The first movement you should make should be within yourself first. If you don't first make that first movement within, where you have gotten it wrong. Whatever you are seeking out there, you can never find it. Hey man, Abia. A lot of people, a lot of Dibias, my fellow Dibias castigate me, saying that I am speaking down on Alpha, saying that I am discouraging people from going to Dibia for Alpha. Ezinwa is not speaking down on Alpha or the Anaedo. I am not discouraging people from going to Dibia for Alpha. Rather, I am directing people to where they will find solution to their problems. And that place is within themselves. It is not in Dibia chambers. It is not in Alpha Dibia. It is in your own Alpha. Brakon Uchegi. Eziokwu ịgbara onwe gị. Onya bụ afa ga-azọ gị. That is what I do. Okay, now this young man, according to him, in the past, he have consulted a lot of Alpha. Before making any decision, he will first of all consult Dibia Alpha. Before investing money in any business, you first of all go to Dibia Alpha, Dibia Barama Alpha, and then if you check if Dibia Bacha Alpha, and then if you check if see anya gaba n'ụzọ ruo or gaba n'bukọrọ ego tinye na business, at the end of the day, business crash. Yeah? Now tell me, whose fault? Is it the fault of the Dibia or the fault of the person Gakulu Dibia? Of course, it is not the fault of any Dibia. Balo the Alpha. It is not the fault of the Dibia. It is rather the fault of the person. The fault of the person. Hapolo, igbo onwe ya nke bụ eziokwu. Wee je na rely na achọ Dibia ọ ga-adabere na ya Dibia dị. See, I keep saying it. 90% of people that go to Dibia for Alpha today are doing so to escape responsibility. That is to escape taking responsibility for themselves. So that they can say, no, Alpha Akuru, no, Dibia Alpha Akuru, Dibia Wangi Ukuru. Oh well, Jojo. Somebody jolo one Dibia one day, room. And I was like, wow. Do you know the question? This Dibia, Lord, this guy, the guy happened to be and I'm not happy for people. So where you put this Dibia, well, what are you? Key for people on happy corner, Gazilia. Dibia were the child, 1 week ago. Onye alụrụ ọrụ enwere ife ọpịtara. 1 month ago, onye alụrụ ọrụ enwere ife ọpịtara. So onye alụrụ ọrụ wee gashiga back to Dibia alụrụ ya ọrụ. It happened that I was there that day. The guy wee bịa. Wee sị ya na ihe ya bịara ụka complain na kemgbe arụchakwa n'ọrụ a na o nwere ife ya n'afọ. So na ihe ya bịara bụ ka and the Ogbadi Dibia and no man na spend so much money na the all, you know. Na chọrọ ka ya mara ebe fault si.
ka ya mara ma ọ bụ dị dibịa mere mistake n'ọrụ ọlụlụ ka ọ bụ mmụọ dị dibịa ji alụ ọrụ gharịpụrụ ya. Very cunning question. Very, very cunning. Ka ya mara ma ọ bụ dị dibịa alụlụ dị ọrụ ji amaghị ihe ọ lụrụ ka ọ bụ mmụọ dị dibịa ji alụ dị ọrụ ji wee lụ dị ọrụ gharịpụrụ dị dibịa merụ na ọrụ ya agara aga. Do you understand the cunning nature of this question? From this question, you will understand that the guy exempted himself completely from whatever may be the cause of the olu aga. He exempted himself completely. It must either be the fault of the dibia or the fault of mmụọ dibia ji wee rụọ ọrụ. Nya na onwe ya the innocent. As long as no provide the money eji wee rụ the ọrụ. Or the innocent. So he is not pointing accusing finger to himself, but to the dibia and to the mmụọ dibia ji arụ ọrụ. Now that is the reason many people clamor for dibia. Afa dibia na n'ife dibia check ife dibia meelum dibia alwalum dibia men card. Everything is about dibia do. They will never like to do anything by themselves lest they take responsibility. So this guy is still looking for dibia ya agbaria undiluted afa. Baya ife ya emela anụ ozugbo afọ ịgbagoro nke mbụ gba nke bụ agba nke bụ agba. Ọ na some people bịakwute m like this and make that express demand. Kedu ihe ị chọrọ? Ezi nwa achọ nke gbara m afa. Mgbe ụfọdụ nne na-eketa onye ọ like this ajụ onwe ndị na-ada ajụ afa niile dibịa niile ime itigoro in the past gbalụ gị so far. Kedu ihe iji gori wee mee that you are still asking more from Ezinwa Anaedo? Njula ana mmadụ dịka ajụjụ anụwa. The person are off balance. But that is the truth. Afande gbakọtagoro in the past did not issue a lesson. I am not. Yes, I know that the reason you are but you have faith. You have the belief that Ezinwa will make a difference. Yes, that is true. But first of all, listen to me. You are looking for solution to your problem. Before you put Ezinwa ka ọ gbara gị afa, ị gwago onwe gị nke bụ eziokwu. Because every problem a man is passing through, a human being is passing through, whether man or woman, that problem was created by you. Ị gwago onwe gị eziokwu. Ị gwago onwe gị ebe ị nọ welu dị ya. Also, that now when people come to me asking for and if check, the first question I ask them, what do you want to consult about? What do you want to inquire about from Afa? I never fail to ask this question. Kedu ajụjụ to stimulate your mind in case you have not given it a thought. Why? Because some people actually run after dibia fafa because maybe ha gere ihe dibia kwuru na social media. Hi, dibia kwuru ncha, dibia no ọma ncha, dibia. Maybe because na Ezinwa amalụ nzu n'iru wee pụta na social media na-ekwu okwu. Onye ọbụla fụchatalụ this video oge bụ ọkwantị na ihe na-ekwu just ihe ọ fụchatalụ na onye amalụ nzu n'iru ma ọ na amalụ nzu n'anya dị afọ onye abụ dibia. Ọ gbaso ya ozugbo with speed. Ọtụrapụgodo ihe ahụ dibịa ahụ na-ekwugodo. Ọgbalụ fifi ya. Ọgbalụ speed ọ ya agba ka the fastest jet nọ n'ụwa. Fia gbaa n'ịmbọs dibịa. Dibịa gbara m afa na enere m ife check ife. Ọtọbụrụ ọkwa ntị na ka ọnụgodo ihe ahụ dibịa ahụ na-ekwu. Ihe ọ chọrọ bụ ka ọ gbagodo afa. Ọ fụrụ anada dibịa ahụ chefuo afa ndị niile ọ gbakọtagoro in the past. Ọ naghị asị dibịa ahụ gbara ya afa maka na ọ ma true ihe ọ chọrọ.
not for the fancy of it. Yeah. Go all the used to hearing na afaka na agba ayombreba ikezi owo na nde dibia afa ugiri agbagori ya afa e we na aso those languages a na aso aka agara otulo odi na abo all those afa all those are probably all those asụsụ na ada atọ ya ụtọ na nta eno not really that the person need that afa. Just you feel let me go and get the entertainment from this Dibia. From this Dibia Ezinwa Anaedo. Can knock from him. Not that the person does not really know why he or she need Dibia fa. Or maho. Onya mere Dibia Ezinwa Anaedo. Don't get that question. What do you want to inquire about from Afa? Go me go do okay, she gotta go do check. Ajụjụ anụ a ga-eme gị bagodo n'ime onwe gị jụgodo onwe gị ajụjụ gbagodo onwe gị nke bụ eziokwu because ma ya ebu ụzọ gwa onwe gị eziokwu onwe ha eziokwu ị ga-enweta from the outside not even from afa dibịa ị ga-ebugodo ụzọ gwa onwe gị eziokwu tupu dibịa ị na-eje ụka ọgbara gị afa wee gbara eziokwu gee ntị ya bụrụ na go such experience of na ịgbago afa many in the past mana ife na-ebe na ụka na-ebe of course ka ịgbara afa ka ị na-alụ ọrụ mmụọ ịgbago afa lụọ ọtụtụ ọrụ mmụọ ndị dibịa ka anarụghaji kwụọ ọfụ ụgwọ fa lụọ ọrụ gị mana emekọrịchakwa otu abụ n'ezi ịgbago afa gbakwa agbachakwa or nothing n'otu abụ n'ezi. Listen. Take my advice. The reason for that is that you are seeking for solution to your problem from a place that is not the source of the problem. You are seeking for solution to your problem from a source that where the problem did not emanate from. Your problem did not emanate from Dibia Afa. Your problem did not emanate from Dibia Chambers. If you na man ha gaga, oblo na ịgbara afa, oblo Dibia Afa amelia. If you na man ha gaga na marriage ga crash. Oblo Dibia Afa amelia. Running to Dibia Afa for ịgba afa na ine na ife na ishe ka ife ka iwe nweta solution to that your problem is wrong. Nkwukwa nke anụnwa some people achịrịkwa som Ezinwa ikwu eriwekwana Ezinwa edecha na agwụgo n'ọrụ Ezinwa edecha na aka ogeri adọrọ gị n'arụ Ezinwa mazikwa ife ị na-ekwu ife iruo na Ezinwa amara ife ọ na-ekwu nke ahụ agbasa gị mana nna agba gị the first place to search for solution to your problem is within yourself. Jụọ onwe gị ajụjụ bụ onwe gị nke bụ eziokwu. A lot of people have not been sincere enough to tell themselves this is the pure truth. Ị ga-afụ nwata nwaanyị dole anya na ihe ọ chọrọ na ndụ ya bụ nwoke ga na-take care of responsibility and not to di ọ ga-adị loyal to and submissive to. These are two different things. That a woman need a man in her life is different from a woman needing a husband, a master in her life. They are two different things. You need a man just for the purpose of take care of my responsibilities. Feed me, give me roof over my head, take care of me, give me money to take care of my needs. That is the reason she need a man. She need a man just for get me pregnant. I want to have a baby. That is just what she need a man for. But she does not need a master. A husband is a master. A husband means that a woman needing a husband means that she needs someone
she can be feminine to. She can be submissive to. Respect. Be under his rulership. That is what needing a husband means. But in our society today, our women mistake needing a man for needing a husband. 90% of women looking for husband today, what they actually need, what they actually want is man to take care of their needs. Not husband. So, such a woman, of course, nwoke wonuku say yes to a woman that need a man. Every average African man needs a wife. Need a woman he will welcome into his home. And the woman will be loyal to him, submissive to him, taking orders and instruction from him, and they being under his leadership, his rulership. And so when you now, as a woman, you are not telling yourself the truth, you are meeting masters when what you actually want is man. But you are meeting masters. So when you meet those masters and they now want to subject you, to make you a wife instead of just a woman, there will be problem. Marriage abasa, relationship akosa. So such a woman will tomorrow come to Ezinwa Anaedo. Ezinwa, bala ma afa na nele mi fe check ife ka mari ihe me na manu body. If one of this woman have not been able to tell herself the truth, or sa she belo onwe ya, bu onwe ya eziokwu, where she should first of all go and consult before coming to dibia bogeni within herself. Only the libulo chanalana, bu onwe ya meeting. Such a woman need to go to the Ibulo channel, ban your phone in a place where nobody will come to distract her, or not go down, or go away a meeting, or chikoto away on, do away the honest truth, the honest question, and get the honest answer. What do I actually want? Is it a man or a master? In most cases, women run after Dibia Baf and if I check if I can marry him and a man body, can marry him and my marriage, and my relationship. These are women that have not been able to, that have not, been sincere enough to tell themselves the truth. So I want to tell somebody like Ezinwa Anaedo, ma shigari give brain. Yes, ma shigari give brain. I will stimulate your mind. For you to first of all go inside yourself, ask yourself question. Because my able was or balo only get that afa. Afa nke mwa would be an about nonsense. It can never be any fruit. As you can now enjoy some people this question, they will see that Ezinwa is not a true Dibia. Ezinwa is not a true Dibiafa. Ezinwa boni Dibiafa. You never know what you the reason you are be able. Why are you asking me what do I want to inquire about from Afa? Ezinwa never know you should see everything. You are not serious. And you can never get out of that your problem. Gemonte, makandengmanonte. Go on eziokwu. Oblone such person that have consulted a lot of afa and they have failed you. Onwebonki method good result. Bari debe. But there was onye ga agbara afa.
gbawaziela onwe gị data afa. Ka ị na-agbala onwe gị data afa, bido correct ba your errors. When you begin, one thing about journey into self is that the more you journey into self, every minute, every second, every day, the more you journey into self, the more you discover your lapses, where you are getting it wrong. If you don't pay attention to yourself, you can never understand in this life that your problem is caused by you. You will always be pointing an accusing finger to that person, that human being, that man, that woman, that spirit, or you will always be pointing an accusing finger outside of yourself. But the moment you begin to journey into self, you will begin to see where you have been getting it wrong. And you begin to calm things. You begin to uproot some unnecessary things in your life. You begin to get better. You begin to improve yourself. That is when you come to that realization, Ezinwa Anaedo, that now, ordinana is not about that is when you begin to become the alpha of yourself. Go into yourself. Oblo na ikpetero n'ezie na problem mo bụ spiritual. Iwe nnecha know this your problem. Iwe uche gị wee na-agwa gị na ihe anụnwa bụ a spiritual problem. The first step towards solving that thing you term spiritual problem is not by going to a spiritualist. It's not by going to a dibia. It's not by going to a It's not by going to a pastor. Our spiritual problem is spiritual. You yourself, you are a spirit living inside a body. Go into your spirit. For that is where you find the solution to that spiritual problem. Go inside your spirit. Going to meet any other person outside of yourself, you are towing the path of religion. Because religion, in Ezinwa's understanding and definition, is simply one man depending in the experiences of another man. When you journey into your spirit, you have personal self-experience. But when you listen to another man to hear from your spirit and tell you, it is no longer direct. It is not going through the experience of that person. No longer your own experience, and that is religion. When you go to Dibia what do Dibia do? Dibia monitor your spirit. Monitor Shige. Jog Galafa go Lafaga, monitor Shige, Joashiga Juju. Shige will nye answer. Onye's answer, or where relate is here to you. Second-handed information. Second-handed message from your spirit. That is not pure. That can never be pure. Okay, what are the reasons you are born a Bakatana for no money fan and memory? The more you know about the more you know. Okay, the reason we have not got again. Your spiritual life is dependent on second-handed information from your spirit. And the ones all will go second-hand. The Dibia being a human instrument, Onota from Shige. Oh, we call one Shige is the air. The Dibia Anota or Shige is the A. Manihe Dibia no or Dibia asizie again na Shige is the or. Whereas Nife Shige Kulu obu A. Keki yes is where the correct thing. It is when you assess that your spirit direct and they hear it direct from your spirit. Makana gene. The language of your spirit is best understood by you, not by Dibiafa. Or the catechician now, the catechician Yabunya and the Dibia bottom meeting. And the Dibibem a bottom meeting.
Mana nsogbu adịlọ. The language of your spirit is best understood by you. Ife meru dibịa ahụ ji wee anụ or instead of a bụ gịnị? Na ọbụlọ mmụọ ya, ọbụlọ spirit ya na-agba ya okwu. Spirit ya na-communicate to him in a different pattern and language. And so, spirit ga-ewe kwuo nyanwa anụ ọ bụ nke nyanwa ghọtara. O wee gwa gị na spirit ga-esiri iwere ahụ wee mee ife na failure. You no go see anything. Nothing go change. Access that message direct na your spirit by embarking on journey into self. Pay attention to yourself. Gwa onwe gị eziokwu. And to develop this habit of hearing and understanding the language of your spirit, you have to continuously engage your spirit. Nne m na-ada asị n'ọkwanụ onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze ya. Onye nọ mmadụ nso na-anụ isi eze ya. Ọ bụrụ na ị na-akpa your spirit nso, spirit bụ nwa ahụ biga ebi n'ime ma chi gị ma ndị ọzọ bụ your spirit. Ọ bụrụ na ị na-akpa your spirit nso, mgbe a ka ị ga-ebido na-aghọta the language of your spirit. Spirit gị kpaa ụkpara dụchaa akpịrị ịmarụ gị ife okwuru. Ome ịmarụ gị ife okwuru. Ome ịmarụ gị ife okwuru. Because language differs, communication pattern differs. Spirit gị mee anya otu a ịmarụ gị ife okwuru. You can only know this when you begin to do what? Pay attention to your spirit. Journey into self. Journey into self. Nobody else in this whole world can understand the language of your spirit better than you. Not even dibịa na-agbara gị afa. Maka na gị na dibịa ahụ enweghị ofuchi. Ezinwa asị ọkwa ga-ejekwu na dibịa ka ọ gbara gị afa. Maka ndị dibịa ibe m ya akpọrọ m meeting. To build that capability of understanding the language of your spirit, often engage your spirit. Engage your spirit. Practice rituals, spiritual exercises that connects you with your spirit consistently. Consistently. From time to time as you live through your day, call to mind your spirit. Go inside yourself. Observe yourself. Go onwe gị nke bụ eziokwu. Communicate with your spirit. Commune with your spirit. Make it every time something. Make it. It is not even a matter of agọrọmọfọ n'ụtụtụ. You know, mapping out a special time. Ị ga-ana go off. That one, the daily practice of a go is one of it. Man, ihe ndị mma na-agba gị bụ, it goes beyond that. Just that once daily something. Okwango na your problem, the spiritual. Ezinwa is leading you to where you get solution to that your spiritual problem. It is within yourself, living the life of the spirit. Living the life of the spirit, self-consciousness throughout your life. Self-consciousness. Be conscious of yourself. Observe yourself. From time to time, call to mind. Natano nogia. If this is your physical body, always be big. Always your number one house. All this your physical body. Able be big. From time to time, return attention to this your body, to yourself. Nachiata no. Able be big. Don't stay far from this house for too long. From time to time, call attention, mental attention, emotional attention, spiritual attention back to this body. Because this is the body where the spirit dwells.
and they commune with that your spirit from time to time. Not a matter of once daily. Practice momentary meditation from time to time, calling to mind the self-consciousness. Ihe anụ a ga-enyere gị aka ị na-aghọta the language your spirit ji communicate with you. Instead of always depending until na ị ga-adịbịa agbalụ gị afa, nenedu gị ife check ife, you can never hear what your spirit is saying. And then you claim that your problem is spiritual. So your problem being spiritual means that you begin to run about. Every spiritualist you see, you run about, you run follow them. Every dibia you see, you run follow them. You don't want to take responsibility. You are not telling yourself the truth. Is it that you don't know what you did or your spirit disappointed you? He doesn't want to take responsibility on himself. Build relationship with your spirit. So that you stop coming to Ezinwa Anaedo. Ezinwa Anaedo, I need detailed alpha. Ezinwa Anaedo, I need undiluted alpha. Ezinwa Anaedo, please give me contact of a very powerful DBA that will do alpha for me. All this language, but a language of people that don't want to learn. People that are not telling themselves the truth. I need a powerful DB to do alpha for me or do spiritual work for me. I need them undiluted alpha. I need detailed alpha. DB do alpha for me and tell me everything about myself. Onye ọbụla na-asọ dị ka asụsụ a malụ na onye eriri malụ na onye na-achọghị ịnabata eziokwu na-achọghị igwe onwe ya eziokwu ọ mfa na-asọkarị ụdị ka asụsụ a. Because onweghị onye ọzọ ga-enye gị detailed alpha outside of yourself na abụrụ yourself. Onweghị onye ọzọ ga-agbalụ gị undiluted alpha na abụrụ yourself. Onweghị onye ọzọ nọ n'ụwa bụ most powerful dibia ga-solve your problem na abụrụ yourself. You are your first most powerful dibia. How the mission of Ezinwa Anaedo. My mission on this ordinary restoration is not about your problem. It's not about see, it is not as if Ezinwa will not recommend you to go to Dibia. Of course, like today is we are on Kwasalaka. Ezinwa will sometimes tell you, come and submit your petition, your name. Now, let us pray together. Let us commune with you. Let us present our petitions to more. Yes, Ezinwa will sometimes tell you that. You understand? But then, it's just like here na abandon SOLI and a monthly ritual. Monthly ritual Ezinwa is simply Ezinwa Anaedo assisting you by his own prayers and rituals. Assisting you. You know, it's just like it's just like forming energy synergy, whereby your own energy is not sufficient. Let my own be added to it to add up. On now this motivation on now this to assist you. And when I do, a lot of people get elevated. A lot of people. Because degrees of consciousness. When your consciousness is not enough, then the other person can supply. But first of all, you have to put Godun Kegi to good use. Bring something to the table. My bruising to the table is not sufficient, and let the other person supply the remaining one. That is what I do by this in Kwasalaka. He get with something, present good. Onya me na bo na bia. Same nature this and Kwasalaka. I will tell you to submit your petition. What do you present? When seeking for solution to your problem,
Obugo no way he has a today. When seeking for solution to your problem, remember, first of all, pay attention to yourself and tell yourself the truth, because that is where the solution begins. Solution to your problem does not begin with you going to dibia ka ogbara gafa na me talk am. Dibia obuna ga agbaga ife anyị mgbanya bia ka mu na eme debate. Ka dibia agbazie m the reason o ji wee bụrụ that na a lot of, just like nwa amadi achatrim yesterday and then ọtụtụ anọ na ha akọ o ji wee bụ na ndị ọtụtụ ndị dibia gbara ya afa tupu nya ba into business fa wee si anya gaba na ụzọ niile na oge oge n'ife nwa na chide mmadụ ma ya abazie into the business wee loss everything. How come? Ọ bụrụ na your so-called afa na n'ọnya gaskia n'ọnya na azọ ndụ n'ọnya ife niile, how come this situation? Okay, I know that the excuse you get, the person did not meet the right DBS. Who then is the right DBAFA? Who? Is it you? Or is it me? Who? And I know you are not telling yourself the truth. The honest truth will set them free. I say, know the truth, and the truth shall set you free. And my dad called on. Ebe 2018, mgbe nka na-amalite njem n'ọdịnala, o nwere one guy, a wealthy guy, a wealthy young man, o bi na US mgbe ahụ, ọ na-eme ọfụma. So this guy wee chat ya that day, ọ sị m biko na ezi mma na ọkpụ nwoke ga-alike ịkpọ m. Ịma na some people, based on their status or whatever, ụmụ ihe WhatsApp voice note ana ada sharia asem na ya na chọrọ ka ekpọ m direct ka m na ekwu na onwe ihe dị mkpa m na ga ajuta m nwe si oke kpọ call, but go straight to point, because that is Ezinwa Anaedo. And I like eza call ka ndị ọrụ oyibo ịkpọla ana m na call straight to point. Anakwara na ajụ Ezinwa how far kedu ka ime, how family, how work, you are wasting my time. Go straight to point. Why you call me? Mbagina my family na ya na go na agwa ihe megene. So asking me those questions are not necessary. Go straight to point on the reason why you called me. Hey, what I go? So this guy went bomb that day. What's amazing when a question actually a job, but why is it that Alpha DB fails? You see how? What do you mean? What's him know when one what and why? Now what and why I know. Now the last time you're not in Nigeria. Na ya bịa for the lady or ma ya mma nya ọ dị ya mma ọnụnụ mana n'ihe nya chọrọ bụ a graduate, ma the girl no secondary school ka ọ ka agụchara why ka ọ ka nechara. So ma being that na like the girl, nya wee take interest on the girl, so nya wee kpọọ the girl wee gaa n'afa. This guy sị m na ya gbazuru afa ụzọ ebe 4 places, different DBS. Now we bought the guy we gaa n'afa ka confirm o mara ma anụmdi na nwaanyị adabakwa anya na ya. Afa niile ahụ wee confirm o si anya gaba n'iru na onwe ha. Nya wee kpọrọ the girl wee gbara ya from JAMB. The girl wee dey JAMB wee nweta admission in one of the federal universities na Nigeria. The girl nya wee sponsor bịa. Now rented this girl a decent apartment, quality over, well fitted, furnished apartment. My television in here in Edonia. Well, no labor. Where go chacha? He will go 4 years course. Nyana zuya, na suye go. Can make a show na wine actually no na be of ma. Na go there. Na ya chọrọ complain maka ego do na nwoke na-eme na ọfụma. O wee megide ife wee zụcha this girl wee gụcha akwụkwọ mesha youth service. Egwu wee dagharịa. This girl wee bido sụwarị ya asụsụ. And there's no need lying to you. I don't love you. I don't want to marry you. Nwaanyị wee bido sụwa asụsụ ụmụ nwaanyị. Egwu wee dagharịa. Nwoke wee sị gịnị? Nyachie n'ife egwuregwu.
nwoke wee gbaa flight wee nata obodo nke nwaanyị kpechiri si na ya achọtago onye ọzọ. Otu anụ aka obi si wee gbari nwoke ibe m. Emechara that girl nụ onye ọzọ. Nwoke ibe m wee digide ife a digide chegide ife a chegide ife a. O wee fụ Ezinwa Anaedo online. Mgbe ahụ ka m na-ede na article edeta article ọfụma article ọdịnala. O wee gụcha one of my article wee pick my number wee kpọọ m ka ọ jụba m ajụjụ. Ọ sị m nwaanyị o ji wee bụ na afa deceive ya. Nsị ya na afọ edeceive lọ gị nọ ngị nwa deceive onwe gị. Ịma na inwe ego dị iche, inwe uche, inwe akọ na uche dị iche. Onye na-enwe akọ na uche na-akpata ego. I hope you know. Ejilọ na mmadụ kpatara ego wele mmejọ akọ na uche onye ahụ. Onye na-enwe ha akọ na uche, na-enwe ha ọha ofu ma ọ bụrụ my uncle, na-enwe ha akọ na uche zuru oke na-akpata ego. So ịkpata ego dị iche, inwe akọ na uche dị iche. Si na ị nwere ego mana ị nwebara akọ na uche. N'ọngụ felu onwe na ọ bụla dibịa felu gị. A lot of dibịa ya ha na ụdị ka nkụzi ma anụ ha na-asị the reason is that he did not consult good dibịa. Dibịa o meet ya blonde dibịa afa. It is not every dibịa that know how to do afa. Ebido na-akọ ere mgbanụ gosizie m onye o the true dibịa afa. Chebi na you. Onye na-ekwu ife anụnwa n'ọnụ nya ka ị bịakwute ya gbanyachara wa afa na ya enwe mistake na ijekwukwa ya ọgbakwa afa ya ebe anọ ka anọkwa. Ka m kwụsị ebe a biko na taa nkwụsara aka let me enter work. Ekenekwara m ọnụ. Ozi anyị maka ndị nwere uche. Ma ya enweghị uche you can never understand nkụzi Ezinwa Anaedo. Onye mere nji asị gị ige nkụzi m chee echiche. Soyela ya na nkwụsara aka anyị na-eme every nkwọ. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary and omenala Igbo ka emesịa. Share this message please. Thank you.